Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our fun English learning. The more you practice your speaking English, the better you will do it. With me, Mr. Mariano, your English teacher. Today, I am going to explain about future tense and the differences between will and be going to. To make you easy to understand my explanation, I will try to speak two languages, English and Indonesia. Simple future tense. Simple future tense itu adalah untuk menyatakan kegiatan yang akan, ya, belum terlaksana, baru rencana. Ada dua rumus, subject, will, verb one, dan object. Atau subject plus to be. Apa itu to be? Ini isinya is, am, atau are, plus going to, plus verb one, plus object. Simple future tense. Atau kalau saya bingung, Mister, subject, will, verb one, object, subject to be, going to, verb one, object. Ada cara ringkas tidak? Happy Box yang sudah kita buat di video sebelumnya sudah sangat menjelaskan tentang simple future tense. Yang berwarna kuning adalah bagian dari Happy Box, rumus dari future tense juga. Ya, cirinya apa? Pakai will atau shall. Artinya apa? Akan. Kalau mau bertanya atau kalimat negatif pakai will atau shall. Itu juga simple future tense. Jadi boleh pakai rumus yang paling atas, subject, will, verb one, object. Atau boleh juga yang pakai warna kuning, future. Itu cirinya pakai will atau shall, artinya akan. Kalau mau bertanya pakai will atau shall. Ya. Sementara yang be going to itu ada pembahasan sendiri, subject, to be, going to, verb one, dan object. Be going to maksudnya apa, Mister? I am going to. Ya, am to be-nya going to, ya dari rumus I'm going to. Saya akan, you are going to. Kamu akan, she is going to. Dia akan, they are going to. Mereka akan, Mario is going to. Ini kurang is-nya. To be-nya tidak tertulis, ya. Subject, to be, going to, verb one, object. Itu adalah rumus dari simple future tense. Boleh pakai yang pertama, boleh pakai warna kuning, subject to be going to, verb one, object. Contohnya yang paling bawah, I'm going to, you are going to, she is going to, they are going to, Mario is going to. Tergantung subjeknya, ya. Next. Ya, adverb of time. Keterangan waktu yang biasa digunakan di future tense. Karena future itu adalah masa depan, belum terjadi, baru rencana. Adverb of time yang biasa dipakai next month, bulan depan, next year, tahun depan, next week, pekan depan, next Monday, Senin depan, tomorrow, esok, tonight, nanti malam, 2 hours later, 2 jam kemudian, tomorrow morning, esok pagi, a day after tomorrow, lusa, etc. dan lain sebagainya. Ya, adverb of time in future tense. Ya, kita akan langsung masuk ke kalimat positive sentences, kemudian kalimat negative sentences, dan interrogative sentences untuk lebih memahami tentang future tense. Ciri future tense apa? Pakai will atau pakai shall atau be going to. Belum terjadi. They will take school examination next month. They will take school examination next month. Budi will take public speaking class tomorrow. Ya, Budi akan mengambil public speaking class, kelas public speaking tomorrow, esok. Ada will, kemudian tomorrow.
Peter is going to move to his new house next week. Peter akan pindah ke rumah barunya next week, pekan depan. Danny is going to finish her homework tonight. Danny akan menyelesaikan PR-nya tonight. Dini ya, bukan Danny. Nanti malam. Her homework tonight. I'm going to take English class at Wall Street English next Monday. Saya akan mengambil pelajaran bahasa Inggris atau kelas bahasa Inggris di Wall Street English next Monday, Senin depan. The President of Indonesia, Joko Widodo, will visit Irian Jaya tomorrow. Presiden Indonesia Joko Widodo akan mengunjungi Irian Jaya esok. Wanda is going to give birthday next Friday. Wanda akan ulang tahun Jumat depan. Tara will take another flight because her current flight have an accident. Tara akan mengambil penerbangan yang lain karena penerbangannya have an accident, memiliki accident. John will join digital marketing competition at USA tomorrow. Yeah, will join tomorrow. She is going to party after her job is finished. Dia akan ke pesta setelah pekerjaannya selesai. After her job is finished. Ini untuk kalimat positif dari future tense. Cirinya apa? Future tense ada will, ya. Setelah will atau be going to, ya. Kemudian keterangan waktunya next month, tomorrow, next week, tonight, dan seterusnya. Kita langsung masuk ke kalimat yang negatif. Ya, negative sentences hanya menambahkan not saja. He will not join sport club at school. Dia tidak akan ikut di klub olahraga di sekolah. They are not going to go puncak. Mereka tidak akan pergi ke puncak because of the weather, karena cuaca. Peter is not going to buy new house tomorrow. Peter tidak akan membeli new house, rumah baru, tomorrow, esok. George will not pass the test because it's too hard. George tidak akan lulus tes karena itu terlalu susah. You will not know the process until you try. Kamu tidak akan tahu prosesnya until sampai kamu mencoba. Hingga kamu mencoba, ya. Try. Motorcycle will not pass through Sudirman Street tomorrow because tomorrow is car-free day. Motor tidak akan melewati Jalan Sudirman besok karena besok adalah car-free day. He will not buy new handphone at online marketplace. Dia tidak akan membeli handphone baru di online marketplace. I will not wear green shirt at Parangtritis, Java South Beach. Anto will not borrow money from bank because of its interest. John is not going to swim tomorrow. Oke, kalimat negatif ya hanya menambahkan not saja. Will not, are not going to, is not going to, will not, ya. Lihat kata yang bold hitam, yang berwarna hitam. Itu adalah petunjuk dari pembahasan future tense. Kita menuju ke kalimat interrogatifnya, kalimat tanyanya. Ya, interrogative sentences, kalimat tanya. Will you marry me? Maukah kamu menikahi saya? Are they going to go to Dufan tomorrow? Apakah mereka akan pergi ke Dufan esok? Ya, kita akan bahas ya secara detail. Will you marry me? Yang nanya siapa? Will. Yang ditanya, you. Kalau ya, ya apa? Yes, I will. Kalau no, no,
I will not. In English, kata iya itu banyak sekali. Makanya harus spesifik. Iya, ya apa, no, no apa, kemudian yang nanya siapa, yang ditanya siapa. Ya. Are they going to go to Dufan tomorrow? Apakah mereka akan pergi ke Dufan besok? Yang nanya siapa? Are. Yang ditanya siapa? They. Kalau ya, yes, they are. Kalau no, no, they are not. Yes, they are itu singkatan dari Are they going to Dufan tomorrow? Yes, they are. Sebenarnya, yes, they are. Isinya, yes, they are going to Dufan tomorrow. Yes, they are. Kalau no, are they going to Dufan tomorrow? No, they are not. Sebetulnya isinya, no, they are not going to Dufan tomorrow. Next, will he come late again? Akankah dia datang telat lagi? Yang nanya siapa? Will. Yang ditanya? He. Kalau ya, yes, he will. Kalau no, no, he will not. Are you going to have yoga class tonight? Apakah kamu akan ada kelas yoga nanti malam? Yang nanya are. Yang ditanya you. Kalau ya, yes, I am. Kalau no, no, I am not. Is he going to office by bicycle? Apakah dia akan pergi ke kantor dengan motor? Bicycle? Yang nanya is. Yang ditanya he. Kalau ya, yes, he is. Kalau no, no, he isn't. Will she go to Surabaya next month? Yang nanya will. Yang ditanya she. Kalau ya, yes, she will. Kalau no, no, she will not. Masih ada lagi kalimat tanya. Yang nanya siapa, kemudian yang jawab siapa ya. Will you come to my party tonight? Yes, I will. Will John buy a new car next month? Yes, he will. Is Raina going to watch Harry Potter movie next Sunday? Yang nanya is. Yang ditanya Raina. Kalau ya, yes, she is. Kalau no, no, she is not. Will you keep your promise? Yes, I will. Will you marry me? Yes, I will. Are they going to go to Dufan tomorrow? Yes, they are. Ya, kita sudah membahas future tense yang akan datang. Cirinya ada will, ya. Kalimat positif sudah selesai. Kalimat negatif sudah selesai. Kalimat interrogatif juga sudah selesai kita bahas. Ya, sekarang kita akan membahas di dalam future tense itu ada kata will sama be going to. Ya, artinya apa, Mr. Will? Akan. Be going to juga akan. Bedanya apa, Mr.? Kalau will biasanya spontan. Kalau be going to sudah direncanakan sebelumnya. Ya, be going to isinya apa, Mr.? Yang tadi I am going to. Ya, M-nya be, to be, ya going to, you are going to, she is going to, my mother is going to, dan seterusnya ya. Will spontan, be going to sudah ada rencana sebelumnya, artinya juga sama, akan. Ya, untuk lebih memahami tentang differences between will and be going to, kita sudah merangkumnya lebih jelas. Ya, will, rapid decision, keputusan yang cepat. Kapan dipakai will? Ketika mengambil satu keputusan yang cepat. Kapan lagi pakai will? Ketika over, tawaran. Kapan lagi pakai will? Ketika janji, promise. Kapan lagi pakai will? Ketika ada threat, sebuah ancaman. Kapan lagi pakai will? Ketika refusal, kita menolak. Ya, kalau going to tadi apa? Prior plan, sudah ada rencana sebelumnya. Evident atau signs, ada buktinya. Pakai going to, ya. Coba kita akan bahas menggunakan will, rapid decision.
I am thirsty. I think I will buy a drink. Saya haus. Saya pikir saya akan minum. Will. Ya, rapid decision. Hausnya baru berasa, spontan dia. Tidak ada rencana haus. Ya, will buy drink. Over. That looks heavy. Itu terlihat berat. I will help you with it. Saya akan membantu kamu with it. Promise. Janji. Don't worry. I won't tell anyone. Jangan khawatir, saya akan tidak cerita ke siapapun. Sebuah ancaman, threat, if you don't stop, I will tell your mother. Jika kau tak berhenti, saya akan kasih tahu ibumu. Kemudian bentuk refusal, penolakan, she wanna listen to anything I say. Dia tidak akan mendengarkan apapun yang saya katakan. Won't atau will not, sama saja ya. Jadi will ketika rapid decision, over, promise, threat, kemudian refusal. Will itu digunakan untuk hal-hal yang spontan. Sekarang lihat di sebelah kanan, ada going to. Ya, direncanakan ketika sudah ada rencana sebelumnya. Prior plan. Plan. The decision was made before the moment of speaking. Ya, keputusan itu dibuat sebelum moment of speaking, kita berbicara. Ya, contohnya, I'm going to beach next weekend with my friend. Sudah ada rencana sebelumnya, saya akan pergi ke pantai, ya, next weekend, akhir pekan depan, with my friend, dengan teman-teman saya. Berarti dia sudah beli baju pantai, sudah menyiapkan uang saku untuk pergi ke pantai, ya, sudah punya jadwalnya. Evident atau sign. When there are signs that something is likely to happen, ketika ada tanda bahwa sesuatu yang akan terjadi. Contoh, my stomach hurt, perut saya sakit. A lot, my stomach hurt a lot, sakit banget. And I think I'm going to throw up, saya pikir saya akan muntah. Sudah ada tandanya. Apa tandanya? Sakit perut. Kemudian dia akan muntah. It's 70-0, they are going to win. Ini 70-0, mereka akan menang. Tandanya apa? Sudah 70 lawan 0, mereka akan menang. Ya, ulang lagi ya. Will itu digunakan untuk spontan. Be going to sudah ada rencana sebelumnya. You can use both will, bisa menggunakan will and going to, atau going to for making prediction, untuk membuat satu prediksi. Contoh, I think it will rain tomorrow. Saya pikir hari akan hujan besok. Sudah hujan belum? Belum, baru prediksi. Boleh pakai will kalau begitu. Atau boleh juga, I think it's going to rain tomorrow. Hari akan hujan besok. Mungkin hujan, mungkin juga tidak. Karena prediksi. Boleh pakai will, boleh pakai going to. Are you busy this evening? Apakah kamu sibuk malam ini? Yes, I'm going to movie. Ya, yes, I'm going to movie. Only going to is possible because this is prior plan. Ya, sudah ada rencana, makanya dia jawab, are you busy this evening? Yes, I'm going to movie. Sebelumnya sudah punya rencana untuk pergi ke bioskop. I am going to movie. I haven't made any plan. Saya belum memiliki rencana. Ya, are you busy this evening? No, I haven't made any plan. I think I will probably watch TV. Saya pikir saya akan menonton TV. Dia pakai will, tidak punya rencana sebelumnya. I am probably going to watch TV. Will and going to are both possible here. We are predicting. Ya. Di contoh kalimat ini, will sama going to possible, mungkin. Kita hanya memprediksi what will happen, apa yang akan terjadi, because nothing is planned, tidak ada rencana sebelumnya. Oke, secara singkat diulang lagi, will spontan, going to sudah ada rencana. Artinya sama, akan, ya, digunakan di future tense, akan datang.
kita akan membahas contoh-contoh kalimat yang menggunakan will. Oke, ini adalah contoh-contoh kalimat yang akan menggunakan will. Nanti sebagian saya terjemahkan, kemudian sebagian tidak saya terjemahkan. She will go to Bandung tomorrow morning. Dia akan pergi ke Bandung besok pagi. Benny will take another test tomorrow, since he cannot attend the first test yesterday. They will visit Jakarta tonight. Mereka akan mengunjungi Jakarta nanti malam. Freddie will join the band to perform at nearby cafe tonight. Brian shall write new songs since he is known as the master of song writing. I will study. I heard Mary will visit you at hospital today. Ya, pakai will. Will go, will take, will visit. Lihat, setelah kata will selalu kata kerja pertama. Nah, Brian shall write, write-nya pakai S. Harusnya tidak pakai S. Jadi di sini salah tulis. Harusnya tidak pakai S. Kenapa, Mister? Setelah will, setelah shall tidak pakai S, tidak pakai kata kerja kedua atau ketiga. Kecuali sudah ada to be ya. Next, I will buy one for you too. Atau boleh juga dibaca I'll buy one. Saya akan membeli satu for you too, untuk kamu juga. I think, saya pikir I'll try one of those. Saya akan mencoba satu dari ini. Ya, kenapa pakai will, Mister? I just decided this right now. Saya memutuskannya sekarang. Tidak ada rencana sebelumnya. My team will not win the league this season. Tim saya tidak akan memenang liga this season, musim ini. I think it will rain later, so take an umbrella with you. I will get the mail so you can give it to Mr. Smith. I will call the police. Don't worry, you are safe. Saya akan menelpon polisi, tak usah khawatir, kau aman. You are safe. Pakai will. Next, I will bring you the basket of fruit when I get them. Saya akan membawakan kamu sekeranjang buah-buahan ketika saya mendapatkan them, mereka. Them itu mengacu ke fruits. Harusnya pakai S, fruitnya. I will make, pakai S. The basket. I will make sure they will call you back to respond your question. I'll give you a discount if you buy it right now. I promise I will behave next time. I'll take you to the movies if you'd like. Will you help me fill the cup of coffee? Will you tell Andrew to call me back when he gets here? Pakai will. Masih contoh kalimat yang menggunakan will. I told him to take out the trash, but he won't do it. My kid won't listen to anything I say. My car won't start. I want to do all the housework myself. I want to go to your party. Stop following me. I will call the police. You want to stay still, aren't you? I will call your parents here. Oke, kita sudah membaca contoh-contoh kalimat yang menggunakan will spontan. Kemudian kita akan melihat contoh-contoh kalimat yang menggunakan be going to. Sudah direncanakan sebelumnya. Artinya apa tadi? Be going to and will artinya akan. Perbedaannya apa? Will spontan, be going to sudah ada rencana. Ya, ini contoh kalimat yang menggunakan be going to. I'm going to have holiday in Hong Kong. Saya akan berlibur ke Hong Kong. Sudah ada rencana, sudah disiapin uang sakunya.
Sudah tahu di hotel mana akan menginap, sudah tahu tempat kunjungannya kemana saja, sudah tahu berapa hari akan tinggal, ya. She's not going to meet at CAO today. Look, he's going to go left. His left blinker is on. I bet Indonesia is going to win. The score is 4-0. They are going to retire to the bed. In fact, they have already bought a little bit house. Ya, mereka akan pensiun di pantai. They are going to retire to the bed. Faktanya apa? They have already bought. Mereka sudah membeli rumah kecil di dekat pantai. Makanya mereka akan menghabiskan waktunya di sana. Waktu pensiunnya di sana. Sudah direncanakan sebelumnya. Sudah ada persiapan. I'm going to accept the job over. Next, I'm going to finish all my homework tonight. I am going to give this sweater to my sister, as she is always had a fever due to the cold weather. I think it's going to rain. I don't feel well. I think I'm going to throw up. Throw up itu sama dengan vomit. Vomit itu sama dengan muntah. I don't feel well. Saya tidak merasa gak enak badan. Saya gak enak badan. I think, saya pikir, I'm going to throw up. Saya akan muntah. Apa yang dirasakan sudah ada tidak enak badannya. Makanya I'm going to throw up. Get back. The bomb is going to explode. Mundur. Bom akan meledak. Explode. Nah, ketika menggunakan prediksi, ya, ada prediksi. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Can be used will or be going to. Bisa menggunakan kata will atau be going to. Ya. The year 2020 will be very interesting year. The year 2020 is going to be very interesting year. Boleh pakai will, boleh pakai be going to. Kenapa misal prediksi? I think the traffic will be crowded tonight. Saya pikir traffic akan ramai tonight. I think the traffic is going to be crowded tonight. Boleh pakai will, boleh pakai be going to. Prediksi. The weather report say it will rain tomorrow. The weather report say it's going to rain tomorrow. Laporan cuaca mengatakan hari akan hujan esok. Laporan cuaca mengatakan hari akan hujan esok. Will sama be going to. Boleh dipakai keduanya karena prediksi. Ya, will akan spontan, be going to rencana. Nah, ini contoh dialog yang menggunakan will dan be going to. What are you going to do this Sunday? Apa yang akan kamu lakukan minggu ini? I haven't made any plans. Saya belum memiliki rencana. I think, saya pikir, I will just stay at home. Saya hanya tinggal di rumah saja. Atau boleh juga, I am probably going to stay at home. Saya barangkali akan tinggal di rumah. Ya, untuk lebih memahami tentang future tense, kemudian differences, perbedaan, penggunaan will dan be going to, kita akan langsung masuk ke inti dari pelajaran bahasa Inggris. Apa inti pelajaran bahasa Inggris? Bisa bertanya, mampu menjawab. Ya. Saya coba untuk tidak menerjemahkan ya. Langsung saya baca in English-nya. What are you doing? I'm working on the agenda for tomorrow's meeting. What will you do tomorrow? I will meet Shu for lunch to discuss the contract. That's interesting. What contract will you two discuss? We are working in the garden most of the weekend. So, we are planning to make a business about
interior of small garden in urban city. So exciting. I hope that your plan will go well. Thank you. Ya, perhatikan kata-kata yang berwarna hitam. What will you do? I will meet. What contract will you? We are planning to make. Your plan will go bla bla bla. Dan seterusnya. Next, Emily, how was the meeting? It went well, but I'm afraid I need to leave for London. I need to discuss with the manager of our restaurant there. How long will you be away? I wanna get back until Friday night or Saturday afternoon, at least. Can you please try to come home on Friday? Our son is turning next Friday. Oh my god, I really forget about his birthday. Sure, I will try to come home before Friday. Well, you work too hard that you forget your own son's birthday. I work for you and our son, for us. I know it. Will you also buy something for him as a present? Of course, I look for something food in London before I come home. That's great. He will be very happy. Okay. Next. When will you go to New York? I will go in August. How long will you be there? Just for 2 weeks. What will you do there? I will learn about political communication. Is that exchange program? Yes, it's kind of short course. I got scholarship last year and will leave the New York by this year. That's great. I hope you will have a great time there. Sure, do. Thank you. Oke, yang ini coba kita terjemahkan ya. When will you go? Kapan kamu akan pergi? To New York. Ke New York. I will go. Saya akan pergi in August. Bulan Agustus. How long will you be there? Berapa lama kamu akan di sana? Just for 2 weeks. Hanya 2 pekan. What will you do there? Apa yang akan kamu lakukan di sana? I will learn. Saya akan belajar about tentang political communication. Komunikasi politik. Is that exchange program? Apakah itu program pertukaran? Ya, ada exchange program. Yes, it's kind of short course. Iya, ini jenis belajar yang singkat. I got a scholarship. Saya mendapatkan beasiswa last year, tahun lalu. And will leave dan akan berangkat to New York, ke New York by this year, tahun ini. That's great. Hebat. I hope you will have a great time there. Saya harap kamu akan memiliki waktu yang menyenangkan. Great time there. Sure do, tentu. Thank you. Terima kasih. We are going camping next near MT Rainier this weekend. What will you do? Kami akan camping dekat dengan MT Rainier this weekend. Pekan ini. Apa yang akan kamu lakukan? I'm going to stay at home. Saya akan tinggal di rumah. Would you like to come along with us? Mau ikut sama kita? I don't have any camping equipment. Saya tidak memiliki perlengkapan camping. Don't worry. Tak usah khawatir. We will let you use ours. Kami akan membiarkan kamu menggunakan kepunyaan kami. Atau punya kami. Are you sure? Yakin nih? It won't be inconvenient for you? Tidak memberatkan kalian? Not at all. Tidak sama sekali. We would love your company. We would love your company. Do you think it's going to rain? It's not supposed to. Tidak diharapkan. But bring a rain jacket. Tapi bawa rain jacket. Jaket hujan. Just in case. Okay, we will pick you up. Kami akan jemput kamu at 5 p.m. Saturday morning. Pada jam 5. 5 sore ya. Oh, 5 a.m. itu pagi.
5 pagi, Sabtu pagi. It will be ready by then. Oke, kita sudah membahas intisari bahasa, bisa bertanya dan mampu menjawab. Dan tibalah saatnya kita sampai di keyword today. Ya, kata kunci kita hari ini is not use crying over spilled milk. You should not worry about something that has already happened. It's not use crying over spilled milk. Itu artinya you should not worry, tidak perlu khawatir about something, mengenai sesuatu that has already happened, yang sudah terjadi. Oke. Kita sudah membahas menggunakan membahas tentang future tense, kemudian perbedaan antara will and be going to. Don't forget, like, subscribe, and share it. If you like, subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.